Yes, good morning. This is NJ here. Welcome to English speaking class. Guys, girls, my students, Shatao, Maraban, Assalamu alaikum. Tajahao, David, Jan. Dear students, today we are going to view the phrasal verbs of great importance. These play a good role in English speaking. You may say that these are the pattern parcel of English communication. Today we have some important phrasal verbs that are widely used in speaking. Let's start with the lesson. आज हम phrasal verbs को देखते हैं. Phrasal verbs का इस्तेमाल अंग्रेजी बोलचाल में बहुत ज़्यादा किया जाता है और दुनिया में इंग्लिश ज़बान में इनका इस्तेमाल काफ़ी मुश्तमिल है. Phrasal verbs वर्ब के साथ preposition को ऐड करके बनाए जाते हैं. A verb and a preposition makes a phrasal verb, and there is certain that there may be certain change of meanings. So phrasal verb जो होते हैं इनमें verb से हटके जो इनके मानों में थोड़ा बहुत फर्क आता है. आइए आज के सबक का आगाज करते हैं. Let's start today's lesson. I hope you will memorize all these important phrases with the useful phrasal verbs. The first one is Simon abstains from smoking. Simon abstains from smoking. Simon abstains from smoking. Simon सिगरेट नोशी से गुरेज करता है. Simon abstains from smoking. Simon सिगरेट नोशी से गुरेज करता है. Abstain from is a beautiful phrasal verb. It's commonly used in English speaking. You may say that Ali abstains from drinking. Ali abstains from drinking. Ali शराब नोशी से गुरेज करता है. So we have a beautiful statement. Simon abstains from smoking. Simon abstains from smoking. Simon cigarette नोशी से गुरेज करता है. Let's go to the next statement. आइए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं. Next one is Fatima was ill with fever yet. Fatima was ill with fever yet. This is in the past tense. Fatima was ill with fever yet. फातिमा अभी तक बुखार में मुब्तला थी. Fatima was ill with fever yet. Fatima was ill with fever yet. Ill with is a beautiful phrasal verb. फातिमा अभी तक बुखार में मुब्तला थी. Fatima was ill with fever yet. Fatima was ill with fever yet. फातिमा अभी तक बुखार में मुब्तला थी. Ill with is a beautiful phrasal verb. So Fatima was ill with fever yet. Fatima was ill with fever yet. फातिमा अभी तक बुखार में मुब्तला थी. Let's see the next statement. Next one is Nilo is good at French. 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 नीलो फ्रेंच अच्छी तरह बोलती है. नीलो फ्रांसीसी जुबान में अच्छी है. नीलो is good at French. नीलो is good at French. नीलो फ्रांसीसी जुबान अच्छी बोलती है. नीलो फ्रांसीसी जुबान में अच्छी है. नीलो को फ्रांसीसी जुबान पे अबूर हासिल है. नीलो is good at French. नीलो is good at French. नीलो फ्रांसीसी अच्छा बोलती है. Let's see the next statement. Next one is Angela is vain of her beauty. Angela is vain of her beauty. Angela is vain of her beauty. Angela को अपने हुस्न पर फख्र है. Angela को अपने हुस्न पर नाज है. Angela is vain of her beauty. Angela is vain of her beauty. Angela is vain of her beauty. Angela को अपने हुस्न पर नाज है. Angela is vain of her beauty. Angela को अपने हुस्न पर नाज है. Vain of is a beautiful phrasal verb. Let's move to the next statement. आइए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं. Bano is amicable of love. 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 Bano प्यार के काबिल है. Bano is amicable of love. Bano प्यार के काबिल है. Bano is amicable of love. Bano प्यार के काबिल है. Amicable of is a beautiful phrasal verb. Amicable of means अहल होना. बानो प्यार के अहल है. बानो is amicable of love. बानो is amicable of love. बानो प्यार के काबिल है. Let's see the next statement. Next one is Julia is fond of funny tales. 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 Julia मज़ाहिया कहानियों की शौकीन है.
जूलिया is fond of funny tales. जूलिया मज़ाहिया कहानियों की शौकीन है. Julia is fond of funny tales. Fond of is a beautiful phrasal verb. Julia is fond of funny tales. Julia is fond of funny tales. Julia मज़ाहिया कहानियों की शौकीन है. Here, my students, these are very important phrasal verbs that are commonly used in English speaking. I hope you will memorize this